Assalamualaikum. Semua ada dah ke? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One more person. Kau boleh start lah. Okey, temu dengan umur tak Fatihah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Okay guys, so CBL hari ni, so kita akan buat case simulation. Okay, simulation, yes, simulation. So you guys pernah buat kan session dengan saya kan? Kan? CBL belum pernah. Pernah. Okay dah, so basically simple je. Cara dia ialah ada elect 2 orang kan, Ilya dengan siapa lagi seorang, Marisa apa, Maisara, betul? Lagi 2 orang lah. So you guys kena berlakon jadi patient, and then another two person kena clerk lah. So kita start dengan Ilya. So Ilya, Ilya, cuba you PM me the diagnosis of your patient dengan umur dia. Okay, doktor. PM me sekarang. Diagnosis dengan umur. Diagnosis umur dengan seks dia. Okay. Dua-dua sekali. Ilya dengan siapa lagi seorang? Alisa So yes. PM me nama umur, nama umur diagnosis dengan nama umur diagnosis. Okay, so and then 2 of you kena clerk. So kita start dengan Alisa dulu. Start dengan Ilya dulu. So seorang kena volunteer untuk clerk Ilya. So I give you like 12 to 15 minutes untuk clerk. Okay, clerk Ilya. Contoh macam Faiz kan. So Faiz kena clerk Ilya. And then after 15 minutes ataupun once you start, then anyone can help lah. Kena help. You boleh ambil talent hayat from your friend lah. Untuk clerk. So total about like 20 minutes clerking. And then at the end of the clerking, Faiz kena come up with your diagnosis. And then we're going to discuss about the investigation and a bit of management. Okay, boleh tak? Okay kan? So siapa yang akan volunteer jadi patient first? Patient? Yang akan clerk case. Saya, Nur Hafira. Nur Hafira, okay. So Hafira awak akan clerk siapa ni? Ilya ya? Alisa. Ilya. Okay. Ilya, okay. Nur Hafira akan clerk Ilya. So okay. So the patient is, okay, you are a houseman, okay, in suspect pediatric general ward. Okay, you've been asked by your specialist to clerk mother of Darwisha, a 3-month-old girl who presented with rapid bleeding for 1 day. So please clerk the mother of Darwisha to come up with your diagnosis, and then we can discuss the investigation and also management plan. Okay, so you've got like 12 minutes. Unless kalau you give up, then you boleh cakap you dah stuck, so anyone else can help. Okay, semua take note. So later we can give feedback lah. Okay, boleh start sekarang. So you nak 1 minute to think or to prepare. 1 minute. Okay, so I give you 1 minute to think. Okay, so we start at 8:40 sharp. Okay, dah 1 minute. Okay. So Hafira, you can clerk Ilya. Okay, start now. Okay. Okay, Assalamualaikum. Saya Dr. Hafira yang akan clerk
Puan Harinah. Boleh saya tahu nama anak Puan, umur dengan nama anak Puan dan umur? Anak saya nama Darwisha, umur 3 bulan. Okey, boleh saya tahu kenapa Puan datang ya? So, anak saya, dia dah sebulan dah batuk-batuk. Lepas tu, 2 hari lepas saya perasan pernafasan dia macam ada bunyi. Batuk-batuk ni first time ke batuk-batuk? First time. First time. Dia batuk setiap hari ke macam mana? Dia macam setiap hari ke, dan sehari tu berapa banyak Dia macam kejap ada, kejap tak ada. Selalunya dia batuk bila dia, selalunya malam lah paling kerap dia batuk. malam Dia batuk, perasan tak dia batuk kering ke, macam ada kahak ke? Ada kahak. Ada kahak. Kahak tu dia macam telan ke, dia macam lepas batuk tu dia macam dia keluarkan balik kahak tu? Dia telan. Telan. Batuk tu perasan tak dia macam ada bunyi-bunyi pelik ke, macam batuk biasa je ke, macam normal je ke? Saya macam perasan batuk biasa je. Batuk biasa je Bunyi biasa je. dalam sebulan tu dia macam awal-awal tu macam dia progresif tak? Macam lama-lama makin teruk ke dia macam sama je? Macam batuk macam tak makin teruk ke? Akhir-akhir ni macam malam makin teruk. Lepas tu anak saya susah nak tidur sebab batuk tu. So dalam sebulan batuk tu ada pergi klinik ke? Ada ambil ubat apa-apa ke? Jumpa doktor ke? Sebelum ni dah ada pergi klinik. Lepas tu doktor bagi ubat. Lepas tu tapi anak saya ni susah nak makan ubat. Sebab tu kot batuk tu tak sembuh. So tak makan langsung lah Kadang-kadang je. Ambil ubat tu dari klinik ke? Pergi farmasi ke macam mana? Daripada klinik, daripada doktor. Dah jumpa doktor dah lah. Doktor cakap apa Ada tak? Doktor cakap Doktor apa? tak cakap apa. Doktor bagi ubat untuk cairkan kahak kot. Cairkan kahak je. Okey. Perasan tak dia batuk, dia macam ada alahan tak? Ada bela kucing ke apa ke kat rumah? Tak Haiwan ada. apa ke? Tak ada dia tak ada Tak alahan ada. Mak Tak ada. ayah ada alahan apa tak? Maknya, bapaknya ada alahan apa? Suami saya tak Asma ada. ke? Saya ada allergic dengan seafood tu je. Tak ada asma, eczema semua tak ada Makcik, puan? Tak ada. Tak ada. Okey. Selain batuk ada demam-demam tak? Dalam Tak ada sebulan tu demam. perasan tak ada demam? Sebelum sebulan tu ke ada demam ke? Sesama ke? Tak ada. Tak ada. Berarti yang tadi puan Tak kata ada demam, tak ada sesama. ada dia bernafas ada bunyi pelik. Boleh macam puan macam boleh terangkan tak macam mana bunyi pelik dia? Macam time dia ambil nafas ke time dia hembus nafas bunyi tu? Bunyi tu masa dia hembus nafas. Hembus nafas. Dah berapa lama? Sebulan seminggu? 2 hari lepas. 2 hari lepas. Dia baby ni dia minum susu badan ke susu formula ke? Susu badan. Susu badan Dia ada macam lepas minum tu ada macam muntah susu balik ke ada tak? Lepas minum Tak ada. tu? Tak ada. Tak ada. Ada sesak nafas tak? Perasan tak? Tak ada sesak nafas. Tak ada sesak nafas. Ni baby ni ada lahir normal lahir ada sakit apa ke? Macam ada sakit apa tak? Lahir normal tapi masa dia ada demam kuning dalam 2 minggu jugalah. Itu baik sendiri.
Tak perlu masuk hospital. Ada malam-malam ada berpeluh tak? Malam ada berpeluh tak babynya? Tak ada. Night sweat ada tak? Tak ada Tak ada. Lepas tu sepanjang tempoh sebulan cik tu ada pergi travel mana-mana tak? Pergi kenduri kahwin ke, pergi balik kampung ke, ada orang datang melawat ke? Tak ada. Tak ada. Baby ni puan jaga ke hantar nursery? Apa? Baby ni puan jaga sendirilah kat rumah. Ya, saya jaga sendiri. Ada meragam tak budak ni? Ada nangis-nangis ke? Tak ada. Nangis vaksin ambil tak vaksin? Vaksin ikut jadual lah. Ikut jadual minum susu, budak ni minum susu okey je ke ada macam dia tak nak, macam nangis nak minum susu ke? Tak ada, dia okey je. Okey je lah So yang merisaukan puan ni sebab dia bunyi pernafasan tu lah. Yang buatkan puan macam datang pernafasan lah. Lepas tu 2 hari lepas saya ada pergi check up, postnatal check up. Lepas tu doktor dia cakap yang tulang rusuk anak saya ni macam nampak bila dia tarik nafas. Saya lupa lah perkataan tu, rasanya subcauterization kot. Lepas tu bila check paru-paru ada macam ada bunyi. Oh, ada consolidation. Okay. Tapi budak ni tak ada demam Subcauterization. Budak ni tak ada demam Tak ada. Ada perasan tak dia macam apa yang kita panggil pale, apa bahasa Melayu dia? Pale, macam ada nampak ubah-ubah colour, muka dia macam ada cut. Tak ada ke? Pucat. Pale. Pucat. Tak ada. Tak ada. Family ni anak pertama ke puan? Saya ada anak seorang lagi, laki 2 tahun. Abang ke adik? Dua abang kan? Okay. Abang. Dia ada sakit apa tak abang tu? Tak ada, sihat je. So dalam family macam ada sakit apa ke, mak ayah, saudara mara ada sakit apa yang macam kanser ke? Tak ada kanser. Sihat je. Semua sihat je. Ayahnya isap rokok tak puan? Tak isap rokok. Tak isap rokok. Tapi saya pernah isap rokok. Pernah lah. Puan isap rokok? Time bila tu? Sekarang isap rokok lagi? Dah tak. Dah tak. Stop bila? Last isap bila? Last berhenti? Nak mention. Time mengandungkan dia tak ada isap rokok juga ke? Tak ada isap Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okay.
dia perasan tak dia macam ada, dia macam loss of weight, turun berat badan tak? Saya rasa tak Rasa ada. Tak ada. Yang saya perasan tak ada lah. So dia macam first time lah dia ada sakit macam ni. Sebelum ni memang tak ada sesama macam mata berair, tak ada macam kena jangkitan apa-apa lah Tak ada. Tak ada ni tak, ada cerit-berit, muntah, perut kembung tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ada batuk berdarah tak baby ni? Tak ada. So saya tahu apa yang macam merisaukan Puan sebenarnya. Ada tak concern apa? Puan Saya tahu? tahu sebab sebab tu lah pernafasan saya macam berbunyi. Lepas tu lepas buat check up tu doktor cakap macam tu. Saya rasa Pergi check up tu sebelum ke selepas yang berbunyi tu? masa hari kejadian, 2 hari lepas. Oh. Doktor cakap tu je lah, ada consolidation dengan yang recession tu je lah, tak ada cakap apa lah. Doktor cakap subposterization dengan ada bunyi masa check paru-paru. Pernafasan dia laju tak? Tak. Dia macam ada takut-takut nak bernafas ke? Pernafasan dia biasa. Biasa je. Okay. Okay. Buang baby ni buang air okey je, tak ada apa-apa dia macam kurang buang air ke, darah ke, tak ada apa-apa Biasa je. Biasa je. Tak ada ruam-ruam tak? Ada macam bintik-bintik merah ke kat badan dia, tak ada Tak ada. Tak ada. Okay, ada soalan lagi? You nak open to public? Tak ada kot doktor. Okay, so anyone nak tambah soalan? Few lah yang nak tambah. Tapi you guys tambah dulu. Okay. Puan perasan dia batuk-batuk tu dia on off kan? On off. Bila dia batuk tu berapa lama? Berapa lama? Macam dia batuk sekejap ke? Dia Ke batuk 5 minit? sekejap-sekejap. You boleh quantify, contoh you boleh kata sekali batuk ataupun you demonstrate lah, you boleh macam demo dekat mak tu. Macam tu. Dia batuk macam ataupun dia yang first tu. Okay. Tempat tinggal Puan banyak apa diorang ada tak buat macam
bakar ke, air pollution lah. Apa-apa dengan air pollution. Tak ada. Tak ada. Construction Lepas tu, site ke? construction site, puan selalu sapu rumah kat dalam ke apa. Puan vacuum tak rumah? Vacuum? Vacuum. Ya. Lepas tu, masa puan visit doktor hari tu, 2 hari lepas kan, Ya. dia cakap pasal lung sound. Dia ada tak describe lung sound tu? Dia ada sebut, saya lupa perkataan tu. Rongkai kot. Wrong. Bila puan perasan anak puan batuk, dia tak sentuh apa-apa kan, dia tak main kucing ke, buka almari yang ada banyak debu ke apa. Tak ada. Tak ada. Dia tak ada fever kan? Tak ada fever. Puan perasan tak kulit dia macam ada apa, merah-merah? Tak ada merah-merah. Okay, I'm done. Anak pun susu macam biasa ke? Maksud saya dalam tempoh sebulan tu macam dia ada berkurang sikit ke dia menyusu macam tak selalu? Tak ada. Susu macam biasa je. Apa tu, anak pun ada sakit tekak ke, berai hidung ke? Tak ada berai hidung. Sakit tekak saya tak tahulah. Okay. Ada lagi soalan? Saya kot satu soalan. Puan perasan tak selalunya anak puan ni batuk waktu bila? Waktu minum ke? Ataupun tiba-tiba dia baring, tiba-tiba dia batuk? Kau tahu lepas minum atau tengah minum tu dia macam tersedak dan batuk? Tak ada. Saya tak perasan. Biasanya pembesaran anak macam mana? Dah sakit sebulan ni kan? Berat dia naik tak? Tak naik. Berat dia berapa kilo sekarang? Berat lahir berapa dan berat dia berapa sekarang? Masa lahir berat dia 2.72. Sekarang 5.5. Oh, naik lah. Tapi dalam masa sebulan ni memang tak naik lah. Mula naik, lepas tu tak naik. Sejak sakit ni dia tak naik berat ke? Yang tu saya tak tahu. So, untuk 3 bulan 5.1 kilo tu quite big lah. So, saya assume tak ada problem dengan growth kan? Ada orang sakit ke kat rumah? Tak ada, semua sihat je. Memang semua sihat Ya. Okay. Okay, ada anyone ada soalan? Kalau tak ada, rasanya Hafira boleh give summary. So please present a summary of this case. So you start macam ni Bila sebut summary you start macam ni. I have Clark, puan bla 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 bla, mother of bla 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 bla, berapa year old, who presented with so just about 2-3 sentence. Okay.
Then jap Afira. Then after summary tu, you boleh present terus you punya. So in conclusion, I think the child got my differential, atau you boleh start terus. My diagnosis would be blah 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 blah. My differential would be blah 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 blah. Okay. Okay. Darwisha, a 3-month-old female baby, female infant, was brought to HTAA due to 1 month of cough and 1 week of rapid breathing prior to admission. So to conclude, my differential diagnosis would be pneumonia, acute bronchiolitis. Afira, please justify. Bila you kata any diagnosis, you kena justify. Okay. What go, what support and what against. The first one, pneumonia, was the point. The positive point is, according to mother's report, the baby, the postnatal checkup, the baby presented with there's evidence of consolidation and recession, and also the sound of bronchi based on investigation. And patient also presented with 1 month of cough that has become chronic, and the point against is the baby has no fever, no upper respiratory tract infection, no recent contact with anyone with the disease, and get vaccinated. And the other point, the other positive point is the baby, the cough is productive cough. And then the second diagnosis would be acute bronchiolitis, since the patient presented with noisy breathing, which is wheezing, and also progressive cough for 1 month. And so the point against it is there's no acute respiratory tract infection. There's no recent exposure to sick contact. And then the second diagnosis would be asthma, acute exacerbation asthma. The point against is productive cough. The positive point is productive cough. And then there's presence of bronchi, recession. But the point against it, there is no allergy, family history of allergy or atopy. I think that's all good, Doctor. Okay. Anyone agree? Everyone agree with the diagnosis?
I put asthma as my provisional because also I want to add to the positive points of asthma. A low birth weight is also a risk factor for asthma, and a cough that worsens at night is also asthma. But then again, I think that one also applies to pneumonia. Wait. Yeah, I think a cough at night also indicates, not indicates, but is also a feature you find in asthma. And there might not be any features of allergy, but there was also a family history of seafood allergy. But yeah, that's all. And there's no fever. That's why I might put asthma as my provisional. Okay, anyone else? Lagi satu? Don't know. So, lagi satu. Okay, tak ada. So, I think if you ask me, I would put my differential still be bronchiolitis, can be bronchiolitis. Asthma, I won't put asthma at the top. You guys dengar kan? Dengar. Right? Okay, I won't put asthma at the top lah because this child is only 3 months old. So you don't diagnose asthma at 3 months old lah. Okay, it's very early. Asthma usually do diagnose, the earliest will be like 2 years old, but the best will be 5 years old. Sometimes we do diagnose 1 year plus asthma. Tapi kalau 3 months old, it's very unlikely to be asthma. That's number one. So I think I will put bronchiolitis first. Why? Because the rapid breathing is something acute. Okay, despite dia ada chronic cough, cuma chronic cough tu you have to investigate lah. It's not the problem. Chronic cough could be possible dia ada GERD, can be actually GERD lah, can be GERD, GER rather than GRD. So can be gastroesophageal reflux, or it can be viral ataupun atypical pneumonia. Atypical pneumonia can still be a diagnosis lah, atypical pneumonia. Especially 3 months old baru vaccinate kan. Cuma for the rapid breathing, I would put bronchiolitis first because the child is still active, feeding more okay. It's only 2 days lah, 2 days history. And then pneumonia would be my second differential diagnosis. Tapi asthma definitely will put lower down. Cuma yang against pneumonia is there's no fever and the child still well lah. It can be still be atypical pneumonia ataupun viral pneumonia. Okay, I rasa in terms of differential diagnosis would be slightly difficult lah in this case. Satu sebab it's only 3 months old. 3 months old with chronic cough, you may need to think about TB as well. Okay, TB still can be a diagnosis lah. It's very rare lah untuk TB present like this, chronic cough. Biasa TB in baby macam ni dia present vague symptoms, vague presentation. Okay, weight poor weight gain, macam tu lah. Okay, cuma when you do summary kan, Afira, you can improve on your summary. I think your history is very good. Okay, for year 3, I think history is very good. Except my only comment, I think your history is good. You were able to get most of the information. Even though it's a bit patchy, it's a bit
unstructured lah, macam nampak jam sini, jam sini, jam sini, jam sini. But it's good, you manage to get most of the information. Cuma I would advise you kan, because you ask a lot of questions, and because you write down, you ask and you write kan, you ask question while writing, so you tend to miss information yang parents bagi. So it's better, actually my advice is actually, you don't have to write now while you clock. Just listen and try to memorize. And then after you dah tanya kan, few questions, baru you tulis. Okay, and then you buat summary. And then you tanya balik, and then you tulis, buat summary. Kalau you tulis sambil while asking, you'll miss a lot of information. For example, macam dia sebut, tadi lah kan, suppository session. So dia tak sebut pun consolidation, dia sebut suppository session. So you miss that one lah. Okay, and then next one is good to do summary. When you ask too many questions, especially bila you ask macam jam sana jam sini kan, quite unstructured and inorganized. So it's good to do summary. So far you've told me about the cough. So you buat summary. So setakat ni puan kata batuk dia macam ni. Tapi dia tak ada demam ni. Betul ke? Okay. So bila you buat summary kan, dia give you time untuk think, and then you tahu apa yang I missing, apa yang I miss. Okay. Lepas tu besides that, remember anything yang chronic kan in pediatric ni, you have to ask about growth and development. Things yang chronic dia akan affect growth and development. Kau contoh batuk dah sebulan kan, tapi berat naik. So chances this is not something yang sinister lah. This maybe something yang GERD ataupun something yang tak bahaya lah. Tapi kalau dia affect growth, then we know this is something wrong. It's something yang tak bagus. Okay lah. Okay, adalah soalan. So summary, by the way summary kan. Summary you boleh buat summary macam ni. Contoh summary yang you boleh buat. Okay, I've clocked puan blah blah blah, mother of Dawisha, a 3-month-old girl who presented, who was born, very important, saat dia very kecil, so you kena sebut pasal dia punya antenatal postnatal history sikit. I've clocked Dawisha, 2-month-old girl, 3-month-old girl, who was born term, with birth weight of 2.720 ataupun birth weight tak penting lah. Was born term, was uneventful antenatal and postnatal history. Patient currently presented with rapid bleeding for 2 days, associated with cough for 1 month. However, the patient still grow and develop normally according to age. So 3 sentence macam tu lah. Despite rapid bleeding, the child still active, feeding well, and however associated with noisy breathing. Macam tu lah. So you along that line lah, just focus on the rapid breathing dengan cough je, on the summary. Unless kalau there's something yang very important, macam growth and development tu is very important. Asal dia baru kecil lagi kan, 3-4 bulan. So you can mention about the growth. Okay, that's a very important negative, the growth. So kita tahu this is not something yang bahaya. Okay, faham kan? So at least in your summary you should include presenting complaint, history of presenting complaint, and important negative, and also important positive associated symptoms. Tu je, with some background. Okay, kalau baby kecil memang kita akan sebut dia punya antenatal, postnatal. Contohlah kalau the child memang born with very stormy neonatal period, then we may think of other diagnosis lah, macam chronic disease ke bronchopulmonary dysplasia macam tu lah. Okay, kawan. Okay, ada soalan? Doktor, usually macam for example in pneumonia kan ada grunting kan? Usually Mana grunting? Pneumonia tu. Grunting is severe pneumonia. Okay. Kalau baby ada grunt, you kena intubate. usually how do you,
parents describe the granting? Granting ni patient jarang datang granting. Okay, kalau dia datang granting tu dia akan cakap anak dia macam sesak nafas lah, susah nak nafas. Bunyi granting tu susah nak describe. Dia kan macam tu. Tapi biasa dia baby tak datang grant lah. Dia akan datang dengan nafas laju, hidung kembang kepis macam tu. Grant ni jarang lah. Tapi dia akan kata macam baby macam tiup. Nampak? Dia susah nafas pun dia macam tiup. Mulut dia macam macam tu. Tu lah grant. Okay. Tapi you just tanya noisy breathing. Okay, apa dia? How to describe apnea? Apa dia? Describe apa? Apnea. Apnea. Baby berhenti bernafas tak? Tanya je. Ada tak baby berhenti bernafas? Masa tengah nafas tiba-tiba berhenti. Lepas tu jadi biru. Ada tak? Kalau apnea tu sekejap dia tak jadi biru lah. Tapi nampak dia berhenti bernafas. Dia berlaku time tidur Apnea tu just berhenti bernafas. Tak kisah. Tak juga. Apnea tengoklah. Tak kisah. Kalau petasis kan, petasis boleh buat apnea. Okay, apnea is not common lah in baby. Neonates, baby pram selalu lah. Tapi kalau baby yang besar, dia jarang ada apnea. Kecuali petasis. Contoh dia petasis ni, dia akan batuk-batuk. Oh, berhenti nafas. So, senyap. Kalau budak besar, dia ada whooping. Kan, petasis ada whooping kan. Tapi baby kecil, usually dah 1 month old. Actually, dia kata less than 1 year old lah. Any baby less than 1 year old, they can have apnea rather than whooping. So dia senyap biru. Tak bernafas. So kan tepuk-tepuk dia nafas balik. Okay. So let's move on to the next one. So Alisa. Okay, siapa yang akan keluar Alisa? Saya, Taufik. Okay, sekejap Sekejap lah, laptop ni start. Internet tak best sikit lah, sekejap Okay, sekejap. Okay. So the story is, okay, you are a houseman in general pediatric wards. You've been asked by your specialist to clock Puan Alisa, mother of Ahmad, a 4-year-old boy who presented with fever. Okay, please clock this child to come up with a diagnosis. So I give you 1 minute. So 9:20 to start. By 10 kita kena habis. 9:20 start. By 10 kita kena habis kelas tau sebab ada meeting at 10:30. Okay, boleh 1 minit lah. Yes, apa dia? Apa dia? Semua saya suka nak assignment tu. Kenapa? Diorang tak faham. Sama yang WhatsApp dengan call Fazila. So ada orang dah submit tapi bukan benda yang kita suruh. Dia tak faham. Satu dah kena briefing. Dapat bagi satu contoh. Itulah cakap dengan Fazila. Isi satu, bagi satu contoh, ni hantar kat group. Nanti extend lah seminggu ni. Okay lah. Saya kena properly explain tu. Jadi okay. Okay, good. Okay, I'll start now. Okay, boleh start. Assalamualaikum Puan Alisa.
Saya Dr. Taufik. Boleh Puan apa khabar hari ni? Baik. Dengar. Boleh ke saya nak tanya soalan pasal anak Puan? Ya, boleh. Okay, Puan bawa anak ke hospital ni sebab apa ya? Sebabnya ada ruam-ruam kat badan dia. Ada ruam-ruam kat badan. Ruam ni mula perasan dekat mana? Dia mula-mula dekat belah kanan peha dia. Belah kanan peha. Bila mula ada ruam ni? 3 hari sebelum masuk hospital. 3 hari sebelum masuk hospital. Perasan tak warna ruam tu? Merah je, warna merah. Apa? Warna merah. Oh, merah. Okay. Ruam tu sejak 3 hari lepas tu ada ke perasan ruam tu merebak ke tempat lain? Bahagian lain kat badan? Ada, masa lepas hari kedua lepas ruam tu dia merebak kat belah sebelah kaki pula. Sebelah kiri. Okay. Puan boleh describe tak macam mana rupa ruam tu? Ruam tu dia flat je. Flat je? Dia tak timbul? Okay. Ada apa-apa perubahan rupa ruam tu sejak 3 hari lepas? Gatal ke ruam tu? Tak gatal. Okay. Selain daripada ruam ada apa-apa simptom lain tak sejak 3 hari lepas atau sebelum tu? Ada demam je lah. Demam tu mula bila? Mula masa hari ada ruam tu juga. So demam dengan ruam tu berlaku hari yang sama ya? Okay. Macam mana Puan sukat suhu anak Tak sukat lah. Kita masa hari ke-2 tu lepas ruam dia dah merebak kat belah kiri tu kita pergi klinik lah. Okay. Tapi dia punya temperature 38 macam tu. Okay. Dekat klinik tu buat apa lagi ya? Tak ada buat apa, doktor tu bagi krim untuk ruam je. Krim untuk ruam. So krim tu ada apa-apa kesan tak dekat ruam tu? Tak ada. Krim tu macam tak membantu je sebab keesokan harinya dia merebak lagi. Merebak lagi ke mana? Ke tangan, seluruh badan lah. Dia naik. Untuk demam tu ada ambil apa-apa ubat tak? Tak ada. Kita tuam je. Kita buat tepik sponging je. Okay. Ada anak ada rasa pening kepala tak? Tak ada. Imunisasi anak Puan lengkap tak untuk setakat ni? Cukup sampai 4 tahun lah. Hello? Tak dengar. Hello? Cukup. Okay. Cukup lah. Anak Puan ada komplain pasal sakit mata tak? Sakit belakang mata ke? Tak ada. Anak Puan ada muntah-muntah tak? Ada. Ada. Bila muntah tu? Masa hari ketiga dia demam tu. Hari ketiga demam. Semalam ke? Semalam. 2 hari lepas tu.
2 hari lepas. Muntah tu berapa banyak ah? Dalam Sikit. sehari berapa kali muntah? Satu kali je masa hari ketiga tu. Lepas daripada tu tak muntah dah. Tak. Ada rasa sakit perut tak? Tak ada. Sakit badan, Tak ada. sakit-sakit sendi ada tak? Tak ada. Okey. Dekat rumah puan ada tak buat fogging apa-apa kat rumah puan? Ada. Ada buat fogging? Ada. See. Ada perasan tak anak puan ada perubahan dalam kelakuan dia jadi penat ke, asyik mengantuk je? Ada? Ada. Ada tak siapa-siapa dalam keluarga yang ada sakit yang sama? Tak ada. Tak ada Anak puan pernah kena demam denggi tak? Tak pernah. Tak pernah. Ada sakit-sakit tekak ke kat anak puan? Tak ada. Okay, Taufik ada soalan lagi? Sekejap. Rasanya tak ada kot. Okay, anyone nak tambah? Nak tanya puan, anak puan kencing okey ke? Ke macam berapa kurang ke? Kencing dia okey. Tak kurang. Lepas tu ada tak macam gusi berdarah ke? Lepas tu senang dapat luka ke? Bruising? Tak ada. Puan nak tanya yang ruam tu kan, merah-merah tu kan, kalau macam puan tekan dekat merah-merah tu macam ada macam hilang sekejap ke ataupun macam hilang. stay kat situ? Hilang sekejap. Hilang sekejap. Nak tanya, ruam tu puan perasan tak macam ada something yang buatkan dia lagi teruk, macam expose, kena matahari ke, kena debu ke, apa ke? Tak ada. Ada. Tak ada. Ada allergic ke? Tak ada. Okay. Dia ada ambil ubat apa-apa ke sejak demam ni? Tak ada. Ada Tak ada. Tak ada orang berminat ke nak tahu pasal dia punya birth history, natal history, development, growth? Perkembangan anak puan dekat, puan rasa dia anak pertama ke? Anak kedua. Anak kedua. Puan rasa perkembangan dia okey je ke? Sama je ke macam anak sebelum? Sama. Perkembangan dia okey je. Puan ada hantar, puan jaga sendiri ke atau hantar dekat taska untuk jagaan anak? Kita hantar dekat suruh kawan jaga sebab parents kerja.
Jadinya dekat situ ada kawan-kawan dia yang ada masalah yang sama ke macam tu? Tak ada. Kawan saya tu jaga anak saya 2 orang je. Sebelum ni anak puan pernah masuk hospital ke? Pernah. 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 Kenapa ya? Masa dia setahun. Sebab apa? Masa dia setahun, doktor kata dia ada gastroenteritis. Tu je ke? Tu je. Lepas discharge tu tak ada apa-apa problem lagi dah. Saya tanya lately masa kena ada ruam tu, macam mana behavior anak puan? Macam dia macam jadi macam senang nangis ke atau clingy sikit ke? Sejak ada ruam tu dia jadi tak aktif. Lepas tu dia tak nak makan. Dia cakap dia cepat penat. Anak puan ada cerit berit tak? Ada. Masa hari ketiga ruam-ruam tu dia cerit berit 4 kali. Puan perasan tak warna cerit berit tu? Perasan lah. Ruam tu puan rasa makin lama makin teruk tak? Teruk kot sebab dia merebak ke satu badan. Tadi puan kata puan dapat krim kan? Krim tu guna tak guna lah? Guna tapi tak resolve lah. Sebelum ni anak puan ada tak sakit tekak ke apa? Tak ada. Puan ada perasan macam bibir anak puan kering ke? Tak perasan. Puan ada pergi travel mana-mana tak sebelum ni? Tak ada. Yang demam tu kan, anak pun macam ada menggigil ke atau menggigil? Ada. Puan dengan anak puan ada makan kat luar ke? Dekat mana-mana restoran ke? Tak ada. So memang makan kat rumah je lah. Untuk demam tu, puan perasan tak ada perubahan tak suhu badan anak puan? Masa hari ketiga tu 38 kan masa pergi klinik tu. Lepas tu masa admit tu temperature dia jadi 37. Dah turun lah. Ada lagi soalan? Puan tak beli kucing apa-apa.
Okay. Ada bulu kucing ke? Tak ada. Family puan tak ada alergi apa-apa? Tak ada. Okay, rasa tu cukup. Okay Taufik. So nampak okay lah. Initially got structured. Tapi after a while dia macam stuck lah kat tengah-tengah. But it's okay lah. I can see you attempt. Macam I cakap, there are a few things you can do when you stuck. Okay, first you can do summary. Okay, the easiest way is to do summary. So you just wrap up what you've got so far. So macam you stuck kan. So you kata, so boleh saya ulang apa yang puan dah cakap. Setakat ni puan kata anak puan demam 3 hari. Lepas tu ada ruam. Ruam tu ada gatal-gatal ke? Tadi you ingat kan, ruam tu ada gatal-gatal ke? Oh tak ada gatal-gatal. Oh, okay, so tak ada gatal-gatal. Lepas tu tak ada sakit kepala. Tak ada pendarahan, you cakap macam tu. Kan? So you buat summary. So bila you buat summary, you can get more ideas lah untuk you tanya. What's next? Okay, and then lepas tu because dia feel anything yang datang with fever more than 3 days or more, you kena tanya all the signs and symptoms of dengue. Okay. So semua dengue punya symptoms are retrovital pain, abdominal pain, warning sign especially, bleeding tendency, kan, rashes, benda macam ni lah. So you kena vomiting, persistent vomiting, diarrhea. So you kena tanya semua benda ni. Make sure you don't miss dengue. Okay, lepas tu dia tanya untuk support, dia tanya ada fogging ke, ada travelling ke, ada sesiapa yang ada sakit dengue. You boleh tanya macam tu je, just go straight. Ada siapa yang ada dengue tak dekat rumah? Dia tahu ada, ayang kan, datuk dia pun masuk WhatsApp dengue. And then you tahu lah dia diagnosis is dengue. Okay, and then lepas tu kena ada some screening untuk and all the system. Contoh neuro kan. So you boleh tanya, ada sawan tak? Okay, tak ada. So you just ask like some, like 1 or 2 question for screening for each system. For neuro exam, you tanya, ada sawan ke tak? Tak ada. Ada nampak perangai dia pelik daripada biasa? Atau dia nampak macam bukan diri dia yang biasa? Maksudnya nak tanya pasal changing behaviour lah. Atau meracau-racau. Betul demam tadi ada meracau-racau. Atau dia ada delirious kan? Delirium. Okay, pasal apa you boleh tanya? Untuk GI, you boleh tanya diarrhea, vomiting. Untuk hematological, you boleh tanya bruises ke, any bleeding tendency lah. Pasal apa lagi? Skin you ada rashes. Respi, nafas laju, ada tak? Tachypneic. Kan nafas laju. Ada sesak nafas. Nafas bunyi ke benda macam tu. Okay, and then you boleh tanya juga. Lepas tu you don't miss all the domain of development, all the domain of history, clinical history, which is you punya antenatal history, birth history, you kena tanya tu. Semua you kena tanya. Any history you ambil, you mesti tanya all that. Especially in pediatric. Adult dia macam tak kisah sangat. Tapi in pediatric, we are very concerned about all the history. It has to be complete. So you tanya 1 or 2 screening question for each of the domain. Okay, contoh kan macam birth history. You boleh tanya, waktu puan mengandung, antenatal history kan. Waktu puan mengandung ada apa-apa masalah kesihatan tak? Okay, tak ada. Okay, dah done. That's it. Kalau ada masa lebih, then you can come back and then ask more detail. Tapi if you don't have time, you have to screen. Just screen everything. So, antenatal history settle. Postnatal history, so you bertanya. Lepas bersalin, ada masalah tak? Ada kena masuk ward ke? Tak ada. Ada kuning? Tak ada. Okay, fine. Then, habis postnatal history. Developmental, kalau dia ada banyak anak kan, anak ketiga, keempat, puan bimbang tak pasal pengembangan dia berbanding dengan anak-anak puan yang lain? Oh, tak ada. Then that's it. Atau berbanding dengan budak-budak yang sebaya dengan dia, puan rasa dia macam mana perkembangan dia?
Okay. Vaksin dia cukup tak? Okay, cukup. So apa lagi? Growth. Macam mana dengan pertumbuhan dia? Kau rasa kau ada bimbang tak dengan pertumbuhan dia? Kau nampak dia kecil daripada anak orang lain? Macam tu. Lepas tu dia boleh tanya apa lagi? Developmental dah, family history. Dan keluarga dia tak yang penyakit macam ni, yang sama. Dalam keluarga dia macam siapa yang kau suspect this is epilepsy ke, kan? Siapa yang ada sawan ke. Atau contoh kau neuro kan, kalau this case is neuro case, what I like to ask is, dan keluarga pun ada tak siapa yang OKU? Okay, mental ke, okay, physical ke, ada masalah pendengaran, masalah percakapan. Because this is quite, I think it's a quite good screening questions untuk family history. Kalau neuro lah. Kalau kita rasa this ada epilepsy atau benda lah. Lepas tu, apa lagi? Diet is very important juga, depending. So dia tanya pasal diet, puan breastfeed anak ke? Ya, sampai berapa bulan? Pasal ada masalah pemakanan ke? Dia memilih ke? Tak ada. Okay, fine. So you kena ada screening for all the domain. Okay? Faham tak? Okay, Taufik, cuba you buat summary of this case. Okay. I've clocked Puan Alisa, mother of Ahmad, 4-year-old boy, complaining of rash associated with fever, vomiting, and diarrhea. And there was also history of fogging in the housing area. Immunization was complete, and there was no history of sick contacts. Okay, done. So sambung lah. What do you think the diagnosis? So in conclusion, so as a conclusion, I think this child has apa benda? Okay. To conclude, I think the child has dengue fever because of the history of fogging in the housing area, and also the child has symptoms of vomiting, diarrhea, fever, and rash. But however, the patient denied history of any joint pain, muscle pain, retroorbital pain, and also gum bleeding and blood in the urine. My differential diagnosis, one would be meningitis due to history of fever and rashes, which would suggest meningococcal infection. But the patient denied any history of headaches. Also, the patient complained of lethargy, but denied any history of headaches. Okay. My next differential would be pharyngitis. Because of fever and rashes, but the patient denied any history of sore throat. That's all I can think of. Is it common for pharyngitis to cause rashes? One of the complications of pharyngitis is scarlet fever, which can present with rashes. So bukan pharyngitis lah kan? Bukan pharyngitis. Scarlet fever. So don't say, just call scarlet fever lah. Because scarlet fever, remember scarlet fever is a skin infection. Dia bukan throat infection. Dia tak sama macam post-strep IgN. Post-strep IgN is a complication. Scarlet fever is the infection. So if you got scarlet fever, the complication is post-strep IgN ataupun rheumatic fever. Okay, that's complication of scarlet fever. Tapi complication of pharyngitis bukan scarlet fever. Scarlet fever is a skin strep infection. Pharyngitis is a throat strep infection. Okay, it's the way strep manifest.
you boleh dapat, besides scarlet, you boleh dapat toxic shock syndrome kan, from stripes, ataupun you boleh dapat bullous impetigo from the straps juga. Okay, so that's how straps presented lah. Sekejap. Don't. Sekejap. Hold on, sekejap. Ada something wrong. By the way, ada soalan? Ada soalan? Okay, I think your homework is, okay, you've got homework lah, I nak bagi homework. Okay, your homework is, I nak you tulis, okay, maybe you can divide in among yourself lah. Okay, you punya boss kan, siapa ketua you? List down ni. Okay, satu pain, number 1 pain, number 2 fever, number 3 rashes, number 4 vomiting, number 5 diarrhea, number 6 seizure. Okay, okay, dah list dah semua. Dah. Okay, so I nak you bagi among yourself. Okay, so you kena buat satu notes, satu mind mapping ke notes ke. Contoh kalau patient datang dengan diarrhea, what question to ask? Contoh presenting complaint dia diarrhea, what are the HOPI you kena tanya. Macam pain lah, pain Socrates kan. Pain tu senang sangat lah, pain tu tak payahlah tanya. Pain semua tahu Socrates kan. The acronym is Socrates untuk pain, tahu kan? Yang site, onset. Tahu. Okay, tu tahu kan. So setiap satu presenting complaint tu, you kena tahu what history of presenting complaint you kena tanya. Itu number 1. Second homework is the rest kan yang tak ada homework ni. You pandai-pandai bagi among yourself. You kena buat apa tu? Untuk for each domain tu, developmental history, antenatal history, postnatal history, apa tu? Growth, dietary history, family history. Untuk setiap satu tu, I nak you buat 1 atau 2 screening question just to screen the domain. Faham tak? Faham kan? So nanti you punya boss kan, siapa boss? Hanis kan? Hanis you boss kan? Saya. Hafirah boss? Saya Hanis. Hanis. Okay. Okay, so Hanis nanti you bagilah among your friend. So setiap orang kena buat satu ayat kan untuk screen all this. 1 atau 2 ayat, and then you compile everything, lepas tu bagi kat saya. You compile semua, you punya homework ni, and then distribute among yourself, and then you bagi dekat I juga. Okay. Due date? Due date dia next class you bila? You ada kelas yang I ke? Minggu ni Minggu tak ada lah. tak ada dah. Last period. Kelas 1. Okay, next dia due date dia Sunday, boleh Sunday? Okay, insyaAllah boleh. Of course next month, 1 month I will not be around. So you hantar by Sunday lah. Okay. Okay, nanti I akan bagi you markah based on that.
It's very simple tapi I nak make sure you buat. You memang markah based on that. Okay, so presentation also. You ada, I ada hutang you guys markah apa-apa ke? CBL ni you dapat markah kan? Supposing untuk semua ni, semua. Itulah lemak. CBL ni. Okay, untuk CBL, Taufik I will use. Tadi Taufik dengan siapa? Taufik dengan last one siapa? Fatin yang pula. Hafira. Hafira kan? Taufik I give you 6 mark. Okay, Hafira I give you 7.5 marks. Okay. Tapi with your homework nanti the rest ada tak siapa yang I hutang? Tak ada kan? Okay lah, prosedur itu ada bagi kan markah kan? Prosedur rasa dengan grup lain. Yang grup lain okay lah, tak apalah senang. Okay lah, that's all lah. Okay, kita tangguh dengan tasbih kafar. Ada soalan ke? Last. Tak ada? Okay, tak ada, kita tangguh dengan tasbih kafarah. Satu soalan. Apa? Macam contoh, if the patient come with fever macam more than 3 days, we should always suspect dengue ke despite macam environment Yes. dia. Okay. Always suspect dengue. Okay, remember the whole Malaysia is dengue pandemic area. The whole Malaysia is considered dengue pandemic area. Despite dia ada fogging ke tak ada fogging, being in Malaysia is a risk factor. Okay. Okay, lagi. Ada soalan last? Okay, tak ada good. So kita tangguhkan tasbih kafarah dan surat as. By the way, kalau you guys ada soalan, you just text me je lah. Okay, subhanallah. Thank you, Dr. Okay, thank you.